गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुभ संध्या अंदरिकी। శుభ సంధ్య అన్నయ్య. శుభ సంధ్య. ఎవరు చెప్తున్నారు ఇవాళ? మనం వెళ్తున్నప్పుడు అది శుభ సంధ్య. శుభ సంధ్య అరవింద. ఎవరు చెప్తున్నారు? ఎవరు చెప్పట్లేదా? డైరెక్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోవటమేనా? సమ్మరీ ఎవరైనా చెప్తున్నారా? యా చెప్పండి సార్. జయకుమార్ గారు చెప్పండి సార్. సార్ నమస్కారం సార్. సార్ నమస్కారం. You had said that the sixth row of the periodic table, the main idea was is leadership, decision making, duty mindedness, responsibility. They are heavy metals, and an idea of attack and defense, which is a bit like the animal kingdom. Generally, in the 10th column element, Platina of the 6th row, person experiences success with a little bit of ego. In the 11th column element, a person exhibits immense control to hold on to the success. Because the person always oscillates between two worlds in the 12th column element, that is Mercury, it is difficult to identify the 6th row issues of leadership, responsibility, and duty. But the 12th column is like the intense restlessness, breaking down of the structure, threat and attack on the structure, the struggle, the alertness, etc. in the coped up state, and weakness, trembling, impulses, suicidal or homicidal thoughts. The violence in the failure state can be identified clearly. Like gallium and indium of the 4th and 5th row respectively, thallium represents the element of the 13th column of the 6th row, which is not that much of a heavy metal but has its own significance. So the 6th row idea of leadership is established here in addition to the idea of the 13th column, that is the threat to their structure. Thallium has an idea of sinking of the structure. In incoordination, numbness, nervous problems, which is the syphilitic part, muscular atrophies, locomotor ataxia, their mind doesn't work, they can't think or take a decision, there are tremors, hair fall, destruction of nails,
which are seen in the provings and the materiality of thallium, which indicate the failures part of a person. The compensated or coped up state of thallium exhibits the exact opposite of the above symptoms. The experience of these persons is that they are very strong persons with immense activity of their mind. Their experience has been given as the ship is sinking and they should take control of it. This can be equated with Dr. Shekhar sir, who had given that the captain of a ship when it is sinking. There is a great coordination, mobility, and agility in the compensated state of the person. So, a thallium person can be understood properly when we combine both the compensated and failure states of the element. The keywords of the 13th column are going down and sinking. This is due to the person's experience that their structure is under severe attack and they should take control of the situation to save their structure. But at the same time, they know that their structure is sinking. The 12th column persons always have just the perception that the attack to their structure is constant and will always be a fight and constant vigilance to avoid erosion of their structure, whereas the 13th column persons know that their structure is going down or sinking. Thallium is one of the best remedies for nervous troubles. You are given a case here where a lady was being treated with plant remedies like gelsemium, hyoscyamus, stramonium, pulstilla, sal, ignition, axvomica, etc. But she was unable to cope with the pathology within. So, in a way, her modalities had indicated these plant remedies, but when there was no betterment from them and she was probed deeper to know what was the you to her, by you, she opened up with an idea that her main problem was with her mother-in-law. Initially, she said that she was affected by her talk, but when she was probed deeper, she said that she didn't like her mother-in-law and her mother-in-law was her main worry. The patient said that she was being dominated by her mother-in-law. The patient was getting worried and restless even by seeing her mother-in-law. Her mother, she was also having a feeling that her mother-in-law was trying to snatch her baby from her. And she had expressed it as, I am living my life by killing myself and my desires, which is equivalent to submissiveness. But she also said that she was unable to carry on like that. Then you just gave a normal narrative which has to be followed by the physicians, that given the required time to the patient, you can understand what is happening. Instead of hurrying to a decision and giving a remedy. So here in this particular case, we find that the patient's ultimate experience is not that of a plant person, but an idea of the animal kingdom. That is, someone is doing something to me. This experience was elicited by the patient after probing by the physician patiently for nearly an hour. This case clearly shows that the remedies given earlier without getting the real experience of the patient did not help her. Though the patient had expressed in her earlier talk that she was affected by her mother-in-law's talk, etc., but ultimately when the physician probed further and entered the crux of the case, the patient elicited her experience that she was worried that her mother-in-law was doing something to her, that her mother-in-law was conspiring to snatch away her child. When asked what the need was for her to submit to her mother-in-law, she answered that she was not as strong as her mother-in-law. She said that she was weak and feared her mother-in-law's presence. This gives us an idea that the remedy was to be from an animal kingdom, and that too with a prey perspective. Next, we need to see which type of prey it was, whether it was from the mollusks, insects, birds, or from mammals. The
patient had expressed that she would adjust for the sake of her family, and her family was everything to her. Her actual complaint was diagnosed earlier as rheumatoid arthritis before her marriage, when there was no threat of her mother-in-law. In order to reconfirm her experience in another area, the physician inquired what had happened prior to her marriage, when she had got the joints pain. He asked her as to what the most stressful event of her life was prior to her marriage. She said that her father was a drunkard, and when asked how it affected her, she said that her family will be disrupted. And she also expected an ideal person should support the family. So she wanted her father to be like that. She also said that the father should be happy and affectionate towards his wife and children. So she said that she was in such a state that she was neither supported nor guided by her father. Her fear was that she used to see many drunkards slumped on the roads, and her father was also in such a state due to which the whole family could be dragged onto the roads and could be scattered. So she is again portraying the idea of family and doing something to the family here, which indicates that she may belong to either mammals or the aves family. The aves and mammals have the idea of the family being together and doing something for the family and losing something for the sake of the family. When you asked about menses, she said that it was regular. And when you asked about her experience during menses, she told that she had premenstrual tension, she had drying of the limbs, backache, and severe weakness. When you asked further, she said that she used to experience soreness of the breast just before menses, which is the grand characteristic feature of the mammals. When you inquired about the hobbies, she said that she watched TV and she liked watching funny and comedy programs. When you asked what she didn't like watching on the TV, she said that she didn't want to watch the serials because there is so much friction between families shown on the TV, which she doesn't like. When you asked about her experience when she saw such type of serials, she said that the family gets disrupted because there are so many incidents happening within the family, and she was sensitive to such issues. She gets fearful and cries and weeps when she sees such type of things. When you asked her exact experience, she said that she gets palpitation of the heart, trembling, and the left side of her whole body gets affected. When you inquired about the desires and aversions, she said that she didn't like sweets, she liked milk and milk products very much, and she desires light colors. And she also used to pamper many puppies before marriage, and she liked them very much. When you asked about what she liked in the puppies, she said that it was the cuteness, loving, and warmth of the puppies, which generally portrays the motherly care and affectionate nature of the patient. They used to affectionately move around her when they were very small. This she showed with her hand gesture. When you asked about her worries, she said that her biggest worry was that she could not feed her milk to her baby. Based on the elicited experience, the remedy indicated was lactofluoretum. This is actually so different from the remedies administered to her earlier because the physicians could not get the exact experience of the patient. In this case, the patient appeared sensitive externally and was sensitive only towards her mother-in-law. But her sensitivity issue does not crop up in any other area of her narration. So here the issue is not about the sensitivity and reactivity of the plant kingdom, but the issue of sensitivity towards her mother-in-law, which
portrays the idea of you versus me of the animal kingdom. The earlier physician had missed it because he or she was either finding the predator aspect in the patient and also missed the fact that there is also an aspect of a prey in the animal kingdom which appears very similar to the plant kingdom. The trembling, palpitation of the heart, fear, sweating during fear are the similarities visible in the plant kingdom as well as the prey animal. But the idea for the prey animals is their vulnerability. That is, being dominated, exploited, harassed, tortured, abused, or attacked by someone, which in this case is the mother-in-law. So you also said that we need to start with the unknown part of the case during case taking, especially since the patient didn't improve in spite of many plant remedies. Though the patient improved a little with gelsemium, her experience didn't get diluted with it. Hence, there was a need to reassess her case. We have to elicit whether the patient is experiencing the you in a sensitive manner or in a survival manner or in a survival aspect. Because she had said earlier that she was living by killing herself and her desires. Lac caninem also seems to be indicated in this type of a case, but my main idea for this remedy is the master and the servant. Lac caninem experience is that they should adjust or they should compromise because it is not ingenious thing for them, but they hold back their ferocious nature within themselves because they experience the you as their master and themselves as a slave. So they have a nature to compromise or adjust for their requirements to be met by their master. The ferocious nature is absent in lac death because the main experience of the Bovidae family is compromising, understanding, and an ingenious experience of sacrifice. Vasdev. Vasdev sir, excellent, fantastic. And one more thing, the earlier physician had missed the idea of this, what you, in what way this I is affected by the you. Is one either in a sensitive way, survival way, or a structural way because of the emotional bonding with the patient. So what happens in generally in most of the homeopathic physicians who are basically at the emotional level, so what happens with these people is they are getting more and more emotionally attached to the patient's story part. That is the most important thing we have to detach. Srikanth sir used it to say that if we want to be a good homeopath, if you want to be a better, best homeopath, you must touch and live in the level of witness level of experience. Then only you can prescribe the exact remedy or exact simillimum. మనకి మాస్టర్ గారు కూడా అది చాలాసార్లు చెప్పారు. మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో రోగిని ఆ స్థితిలో మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం. సో మన ఆధ్యాత్మిక సాధన కానీ, మన యోగ సాధన కానీ, మన తాలూకు పరిపక్వత కానీ ఏ మేర మనలో వృద్ధి చెందాలి అంటే మనం రోగిని అతనున్న స్థితిలో చూసి మనం అతనికి సరైనటువంటి ఔషధ నిర్ధారణ చేయటానికి తగినటువంటి స్థితిని మనం సంపాదించుకోవాలి. అంతేగాని వాడు ఏడుస్తున్నాడు కదా అని వీడు కూడా ఏడిస్తే ఇద్దరు కలిసి ఏడుస్తారు చివరికి. ద ఐడియా ఈజ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద పేషెంట్స్ emotionally. So in that way patients use homeopathic medicines at that particular physician for lifetime also, but they couldn't get improvement. అంటే జీవితాంతం వాడినా కూడా ఏమండి అబ్బా దేవుడండి ఆయన బాబాయ్ అసలు మనం చెప్పిన బాధలన్నీ అద్భుతంగా వింటారు, చాలా చక్కగా మెత్తగా ఉంటారు, మనం ఏది చెప్పినా వింటారు, కానీ మందు మాత్రం ఏమీ పని చేయదు అని అన్నారనుకోండి, దానివల్ల
ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగము ఉండదు. సో నా ఉద్దేశం పేషెంట్ని ప్రేమించొద్దని కాదు. డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అదర్ వే. ద ఐడియా ఈజ్ యూ షుడ్ నాట్ అటాచ్ టు దెమ్ ఎమోషనల్లీ. So it's a different that we should have compassion, we should have love, we should have all the gentle features of the great masters, but we should not connect to them emotionally. There is a difference between emotion and love. So love will be in such a way that it is transported through you. Emotion is a thing that you shows to the patient. ఎమోషన్ అనేది మనం చూపించేది, ప్రేమ అనేటువంటిది నీ ద్వారా వ్యాప్తి చెందేది. సో దట్స్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సో ద ఐడియా ఈజ్ టు డెవలప్ దట్ లవ్. ద ఐడియా ఈజ్ టు లివ్ ఇన్ ద డీపర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో అవర్ వే ఆఫ్ studying or our way of living or our way of teaching or our way of whatever we are doing in this work should be in such a way that we live in the deeper levels of our existence rather than the superficial levels. చేయవలసింది చేస్తూ చేయదలచింది మానేస్తే మాత్రమే మనం సృష్టి తాలూకు ప్రకృతి తాలూకు సత్యమైనటువంటి పంధాలో మనం జీవితం అనేటువంటిది సాగుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే మనం రోగికి ఏం కావాలో అది చేయటం అనేటువంటిది మన ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. లేదంటే మనం రోగికి వైద్యుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా అనిపిస్తాడు, కానీ ఎంతకాలమైనా ఈ వైద్యుడి మందు మాత్రం రోగికి పనిచేయదు. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎమోషన్ అండ్ ద లవ్. So the yesterday's case, or day before yesterday's case, the ideal thing to convey in that case is how we miss in the cases where to see. అంటే మీరు చూసినట్టయితే ఎంత క్లియర్గా ఒక్కొక్కటి వచ్చిందో. ఫస్ట్ నేను చంపుకుని అక్కడ బతుకుతున్నాను, విచ్ గివ్స్ ద ఐడియా దట్ దేర్ ఇస్ ఎ స్ప్లిట్ ఇన్ ద పర్సన్, which gives the entire idea that it's not the sensitivity part but it is the survival part. It is a somewhat high versus low, predator versus prey. So once we got the experience of, and the other thing is they are trying to conspire against me, the many things had came back. In that case, first kingdom, then sub kingdom, and then order. So evaro lacanum annaru. So very good, lacanum kuda it comes very closely, but the idea for lacanum people is indaka sir cheppinattu there is a master and servant thing. It's not the compromise adjust to sacrifice, but the idea is to withhold their ferocious nature to get a piece of bread from the partner or the other you, whoever the you for the person I. అంటే నాకు అవతల వాడిచ్చే ఆ బ్రెడ్ ముక్క కోసం నేను నా ఫెరోషియస్ నేచర్ని అణుచుకుని జీవించాల్సి రావటం అనేటువంటి ప్యాటర్న్ కనబడుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ద క్యానిడే ఫ్యామిలీ అండర్స్టాండింగ్, and that too Lacan. The group theme is more prominent. Hierarchy within a group, dependency, group dependency, which is absolutely absent in Felidae. And even in the puppies, if they are the source is from Lacanum, the idea will be that the puppies are more trustful. That is the issue for the Lacanum people.
ఎందుకు కుక్క అంటే ఇష్టం, దానికి ఉన్న విశ్వాసం ఇంకెవరికే ఉండదు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా. బట్ హియర్ ద ఐడియా ఈజ్ దట్ దే రివాల్వ్ అరౌండ్ మీ. నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి, నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి, చక్కగా ప్రేమగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా హియర్. అండ్ ద gesture of girdle. These all together had given a road to prescribe lac defloratum. But yes, one more thing we should get, which had absent in this case, is the idea of how much I have to sacrifice for the family, which is typical Bovidae cow understanding, which is really absent from her words. But still I persisted with the idea of lac defloratum because of the other things. But to some extent, or in most of the cases, we will get the idea of sacrifice, tyagam. This idea will definitely convey in the lac defloratum language. That part we didn't see in this case, but still I went with lac defloratum with all other associating features. So this is the why I have given this case is because to make understand the case taking pattern. ఈ కేస్ టేకింగ్ అనేటువంటిది సరిగా ఉండకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ విల్ ఎండ్ ఇన్ ఏ ఫెయిల్యూర్ నేట్. పేషెంట్స్ మే యూజ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ days, months and years, yet there will be no result in the end point. That is the most saddest part. So we should enhance our way of case taking. That is the basic thing, that is the basic idea for this case, to put you in such a mode that the idea how the pattern will build in an entire case, how the sensitivity idea will carry, how the survival idea will carry, how the structural idea will carry. So right from the word go, the idea is someone is doing something to me. That is the thing which was missed earlier by the previous physicians. Because the modalities, the symptoms will give us some other remedy. But what's the actual experience of the person is that this father is not doing something to this family. In other words, this mother-in-law is doing something to me, is conspiring against me. So this idea of someone is doing something to me is more prominent rather than sensitive to the sensitivity and reactivity, where we could not get the other thing also. ekkada manaki reactivity kanipichinda. In plant kingdom people, along with sensation, the reaction will also follow. The stiffness in anacardiaceae followed by movement, the boundedness in euphorbiaceae followed by unboundedness, the excitement in piperaceae followed by boredom. So the opposite component also carries all together in equal and opposite way in the plant kingdom people. So definitely there is a bidimensional way of talk which was absolutely absent in this case. But still the physician had given remedies after remedies because the idea of symptoms and modalities which have a close resemblance to the patient. So in such cases, we should make a reassess of the case, a retake of the case.
which can give you a better understanding of the physique of the patient, and so a better prescription could be given. So this is the idea about the so this is the idea with regarding to the case. And now we go with our regular talk of the row 6 idea. So the entire idea of the row 6, as we had been described, is more about the idea of leadership, taking decisions, duty and responsibility. So these are heavy metals. So when we get into the right side of the periodic table, now these people has the idea of losing that power, losing that responsibility, losing the idea of taking decisions. So they feel they have the idea that because of they are losing, they are attacked. So the strong metals, the heavy metals has the idea of being attacked. We saw it in cupromet, we saw it in argentum, we saw it in iridium. Now we again are going to see in the idea here in the row 6. These heavy metals, the idea for plumbum, the column 14 idea. So the idea is that here the idea is that the captain of sinked ship. The thallium idea is the ship is going to sink and there is a captain. So the experience of thallium is there is a ship and the captain is there. So the ship was not sink in the idea of thallium, but in plumbum the idea is the ship had sunk and still he is captain. So the idea is whatever happened is happened. So there is no idea of coming back. There is absolute loss of power. So in germanium we in germanium we got this idea, in stannum we got this idea, and now in plumbum the idea here is there is lost. The stannum idea is complete weakness, completely demolished, no idea of coming back. Lost. And the famous example of the thieves, they are already in the home, they are around in the home, the thieves had entered into home. Whereas the arsenic, the column 15 idea is they are around you. So this is the finer difference between 14 and 15 columns. So already happened is happened, but still I am the captain. So these plumbum people has the idea of losing the things, losing the ability, lost the ability, not losing, lost the ability. It's a past tense for them. Whatever happened is happened. ఇంక నేను ఏమీ చెయ్యలేని స్థితి, complete wreck with regarding to duty and responsibility, which he has previously, which regarding the power he had previously. The famous example given was the example of Indira Gandhi. A strong coped up state and a strong failure state. The idea of anything, the idea of assassinated by the enemies. That is the strong thing coming in plumbum. They are going to attack. They are going to killed, murdered.
or it's better assassinated. It's a deeper word. It's not simply killing and murdering, but planning, conspiring, and as being assassinated. That we will see in the Plumbum Materia Medica. These individuals in the coped up state are high ability, highly able people to take decisions. She took strong decisions. But at the weaker time, they are always, even in the coped up state, they have the feeling that they are going to be assassinated. And what we go through in the Kent's Materia Medica, the idea of plumbum is the failure state which we see in the patients. The idea of uremic coma, the idea of sleep, the idea of gradual paralysis, losing sleep from ages, losing appetite from years. Patient is going to be skeleton, emaciated. The idea of slowness, slow paralysis. All these ideas will give the failure state of plumbum. And in coped up state, these people has the idea of strong leadership, strong power, yet they feel that they are going to be assassinated. And even in her case, it actually happened also. So in Plumbum Materia Medica, the idea, the delusion, when you go through the delusions of Plumbum, you see that they are being conspired against them. Conspiracy jarugutondi, that is the delusion for Plumbum Met people. Everyone around him is a murderer. Delusion pursued by ఎవరో తరుముతున్నట్టు. Escape attempts, fear of murder, fear of death, fear of assassination. All these will give you the idea in the coped up state how Plumbum people are. These are powerful people. These are the people who are able to take decisions. But even in that period of time, in the coped up state also, innerly they feel that they are going to be assassinated. They are going up to be on the last side. Their power is going to be lost. Kent gives beautiful example of uremic coma, one of the main indications in Plumbum. So in our BHMS days, we went, I think most of the people, మీరు వచ్చారా మహేశ్వరి, దానికి ఆ కేసుకి రాలేనట్టుంది. So a group of our team had went to see a case of Plumbum. So this gentleman around aged 50 years suffering from kidney disease, and everyone all over the Rajahmundry hospitals, they had said that this person is going to die. So when our group of people, our team of people visited the patient, he is completely out of consciousness. There is altered sensoria. So what happened is, initially we think of Helleborus, zinc, etc. But when I inquired a little bit, what the family members had said, that this state is a result of so much slow progress onset that had happened through months. It's not an acute condition. So first he lost some appetite, then he lost sleep, then he lost weight. Gradually, month after month, he stopped eating. He used to talk a little bit. He used to laugh a little bit. Slowly, these things had been crippled. So the idea of talking was lost. The idea of laughing was lost. The idea of movement was lost.
The idea of sleep was lost. The idea of appetite was lost. The idea of sensation was lost in the last thing. He could not recognize people. Such an altered sensorium. Gradual paralysis. Slow onset. Now he could not even feel his legs. So sometimes there is some consciousness, and sometimes even that consciousness was not there. So when we inquired in the past condition, so about this gentleman's mental state in his previous life, then we came across a surprise element that this gentleman was very powerful in his young age. He used it to be very strong, very rigid, very powerful, dictatorial, dogmatic, duty minded, used it to go for farm every day, so much money, kept all things under control. He is like a ruler, the wife said. So then I convinced my other team members that this case is not a case of Helleborus or other remedies. Because of that, I don't know all these sensation picture then, but still I want to give plumbum for this case. So actually we went about 20 kilometers, I think 20-25 kilometers for this patient to see. So we requested the family members to come and collect the remedy, because we didn't carry with us the plumbum remedy. We carried with us about 10 to 15 remedies, and in them plumbum was not there. So we requested the family members to come to our clinic and collect the remedy, which eventually didn't happen. So the family members didn't came actually. So we could not give the remedy and we lost the patient. But still I had a memory of this particular person in the mind. The two exact parts. One, the skeleton, the progress onset, the onset is slow, gradual onset of the paralytic condition, slow loss of appetite, sleep, everything, and ended up in an altered sensorium. This was the thing eventually happened to this particular guy, and with that the exact opposite mind state. Now I could understand why this person has this type of mindset. In those days I didn't get the understanding of mind, but basing on the slow onset, the slow progress, gradual, and the end result of being skeleton, emaciated, uremic coma, the kidney disorders, which made me thought of plumbum in those days 15 years back. But now I could get the idea after going through the plumbum, through the sensation understanding, sensation approach understanding. Then now I begin to understand why the person in his good olden days has the idea of this dictatorship, this powerful mindedness, this dogmatic condition. And maybe if we inquire about that fears also, we may get the idea of that fear of assassination, etc. But we didn't inquire it. So anyway, this is the idea for the plumbum people. So from top to bottom in the column 14, the idea of germanium, the idea of stannum, and the idea of plumbum. The idea of the structure attacked
and attacked so much that it is sunk. The ship had been sunk, but the person's experience will be that he is still a captain. So the themes of duty, the themes of responsibility will be going all through the Plumbum mind. So this is the idea for the Plumbum people. And when we move a little bit towards the 15th column understanding, so the idea for bismuth. So the from top to bottom, when we go with the idea of arsenic, the antimony, and phosphorus in top, and phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. So when we go through this idea, we can clearly get the picture that phosphorus wants a group of people. So the arsenic wants only closed people, and even that he could not believe them. So the antimony people wants only those people who are being with all time known people, బాగా తెలుసున్న వాళ్ళు, చాలా రోజుల నుంచి పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు. The idea for antimony. And when we go with the idea of bismuth, they are clingy only to the mother. So these are completely weak people, complete clingy people, because they lost the complete ability of the leadership. So these persons give the idea of more syphilitic nature, a complete wreck. No idea of any duty or responsibility. Even they give the idea of a little bit clinginess of like the column 1 people. But this clinginess of the column 1 is more of soric, and the idea for the column clinginess in the bismuth is more of syphilitic. There is hope in the clinginess of the column 1 people. There is hopeless in the idea of clinginess of the bismuth people. So they are clingy to the mother, but their experience will be that there is nothing remained, the hopelessness which is the accompany in the bismuth. So bismuth is not a completely proven remedy. They had some stomach symptoms where there is the vomiting feature, where they can retain liquids and they vomit solids. So this is the idea for the bismuth, and followed by the polonium and astatine. So the polonium idea is the complete loss. There is no energy left in the polonium, where we see in the tellurium and selenium in the topmost. In the 16th column, the idea will be that no energy remained. So these people will give us that idea that there is nothing remained, nothing they could do. They are completely out. They even do not infer about the idea of that issue belonging to that row. So selenium may not give the idea about the security. Even they could not give even that idea. So much loss of energy will be there in that column. Likewise, the tellurium people will not give the idea of the performance so much. So it is very, very
fainted in the case. The idea for security in selenium people, the idea for performance in the tellurium people, and the idea for duty in this polonium people. Very, very fainted in the case. We should see very carefully in between the lines to understand the issue. We will get more the column features. The complete lost the ability, no capacity, utter weakness, utter inability. That is the idea of the polonium people. And the astatine. So I don't know about this remedy, but according to the periodic table understanding, after iodine it comes. So these people, as we discussed about the halogens, has the idea of becoming more and more syphilitic. Right from fluorine, the reactivity is high. The chlorine, bromine, iodine, where the reactivity is low, and that reactivity further diminishes in astatine. So the idea of leadership, etc., does not affect this astatine person. There is no such thing. So it was all taken away. It was all lost completely. There is complete negative mind, complete pessimistic nature, utter depression, disappointment, destructive, violent, these people will become. These astatine people. That is the idea about the astatine with regarding to the periodic table. So this is all about the mineral kingdom idea up to my understanding. So with this we completed the mineral kingdom, and we are closing these classes of 8:30 to 10 from today. So, but many of the people had given the idea that the discussion classes, the second and fourth Saturday, where the people want to clear their doubts or want to share their cases where they have been successful, this platform is very much needed for those people and for the students who took the cases in a good way, in a better way. So this platform is open for all those people. So please come with your cases. Make me talk less, make you talk more. We will be very much enlightened with all your experience, learning day by day. This is a mutual teamwork. So everyone could not do all the cases. Some may have a good idea regarding the cases where I failed, and some physician had good idea about other people, other doctors failed cases, or I may have a good view as regarding with the yesterday's case of lac defloratum. This type of mutual respect is needed between the doctors or the physicians, so that we can enlighten in a better way. We can have a beautiful understanding between us, a beautiful bonding, which make us evolve a little bit more as homeopathic physicians, which the masters want to see as. So thank you. Hope you all got good understanding of mineral kingdom. I tried my level best. So if any doubts are there, you are always welcome. I am at your service. Please put a WhatsApp message. I will definitely try to solve the doubts. And if I too don't know, we can go to Sekhar sir or any other person who has more ability with regarding to
these things. Okay. నా చిన్న డౌట్ చెప్పరా. అది చెప్పారు కదా, అది కాలం 1 అండ్ కాలం బిస్మత్ కి దానికి ఎక్స్ప్రెషన్ లో వచ్చేటప్పటికి నేనేం చేయలేకపోతున్నాను, నా బాధ్యత నేను చేయలేకపోతున్నాను అంటే టాక్ అలాగే చెప్తారు. సో సిమిలర్ గా సేమ్ అట్లాగే ఉంటుంది కదా 16th అలాగా క్రింగి నేచర్ అది. ఈ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, నాకు అర్థం కాలే. 15th కాలం బిస్మత్. ఫస్ట్ కాలం కూడా సేమ్, ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ కాలం మనకి సేమ్ అదే ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది కదా, అంటే నేను చేయలేకపోతున్నాను, నా బాధ్యత నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను చేయలేకపోతున్నాను. హలో చెప్పు. సిమిలర్ వర్డ్స్ అంటే అక్కడ కూడా ఆ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ కానీ, లేదా ఈవెన్ ప్లంబమ్ లో ఫెయిల్యూర్ కానీ, నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి కాలమ్స్ లాస్ట్ లో బిస్మత్, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి కదా. అంటే ఐఆమ్ అనేబుల్ టు, ఐఆమ్ ఇన్కెపాసిటీ పోతుందనేది, చేయలేకపోతున్నానని డ్యూటీ పట్ల. హలో చెప్పు. అదే అంటే మనకి మీరు చెప్పినట్టు హోప్ ప్లస్ ఫస్ట్ కాలం వాళ్ళు హోప్ఫుల్ గా ఉంటారు. బిస్మత్ ఆ కాలం వాళ్ళు దర్ మోర్ సిఫిలిటిక్ హోప్లెస్ అని చెప్పారు కదా. సో అది మనకి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అంటే పేషెంట్ టాక్ లో కానీ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇది పాస్ట్ లో మనం ఎంక్వైరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ప్లంబంలో ఇప్పుడున్న స్టేట్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో అంతా ఉన్నాడు. అది మీరు పాస్ట్ ఎంక్వైరీ చేస్తే తప్ప అతను ఫుల్ అథారిటీ కానీ డామినేటివ్ గా ఉన్నట్టు మనకి తెలియలేదు. సేమ్ ఎందుకంటే అదే కాలము ఫస్ట్ కాలం లాగా కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో కదా. అది మనకి పాస్ట్ లో మనం ఎంక్వైరీ చేస్తే తప్ప వాళ్ళు ఆ సక్సెస్ ని కోల్పోయి అనేది మనకి వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైర్ ద పాస్ట్ అని అదొక డౌట్. అండ్ హౌ దిస్ అంటే ఈ హోప్ అండ్ హోప్లెస్ అది ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది కొంచెం చెప్పరా? అదే సేమ్ అంటే వర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో సేమ్ గా చెప్తారు కదా, నేను నా బాధ్యత చేయలేకపోతున్నాను, డ్యూటీ చేయలేకపోతున్నాను, లేదా రెస్పాన్సిబిలిటీ క్లీన్ గా ఉంటాం కానీ అది సిఫిలిటిక్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, హోప్ విత్ సోరిక్ హోప్ఫుల్ గా అంటే కొంచెం అది ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ కొంచెం? అన్ని డౌట్స్ అయితే అడిగే వాళ్ళకే కదా, వినే వాళ్ళకే కదా, నాకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. ఒక్కొక్కటి చెప్పు, ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి నుంచి వెళ్దాం. ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటి? హోప్ ప్లస్ అది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది? ఓకే, ఫస్ట్ డౌట్ అది అంతే కదా. హోప్లెస్ కండిషన్స్ జనరల్ గా వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్. సో పేషెంట్ చెప్తూ ఉంటారు మనకి చాలా వరకు, కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వాళ్ళు ఏది ఫీల్ అవుతున్నారు అనేటువంటి దాని మీదే మనం బేస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే పైకి చెప్పేది ఒకలా ఉంటుంది, అంటే అబ్బాయి అసలు మందులు వాడదలుచుకోవట్లేదండి నేను, అసలు చిరాకు వచ్చేసింది అంటారు పైకి, జస్ట్ వర్డ్ లాంగ్వేజ్ లో. కానీ ఇన్నర్గా వాడు టైఫాయిడ్ మ్యాజం అయి ఉంటాడు. అంటే ద ఐడియా ఆఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ టు హెర్ అండ్ టు నీడ్ అన్ ఇమీడియట్ హెల్ప్, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో టాక్ ఎక్కడున్నది అనే దాన్ని బట్టి మనం ఈ హోప్లెస్నెస్ అనేటువంటివి మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టాక్ ని గనక మనం ఇనీషియల్ కాన్షియస్ టాక్ లో ఉన్నప్పుడు మనం కనుక హోప్లెస్ చూస్తున్నాం అంటే మనం కొంచెం రాంగ్ వేలో వెళ్ళిపోతాం, రాంగ్ పాత్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో టాక్ డీపర్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ మాత్రమే హోప్లెస్నెస్ ఉంటుందా అనేటువంటిది మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు చెప్తాను, ఈవేళ ఒక కేసు వచ్చింది. సో ఈవిడ వాళ్ళ హస్బెండ్కి అన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి, సో చాలా దుర్మార్గుడు,
నీచుడు, నికృష్టుడు, సిగరెట్టు, మందు, గంజాయి అన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి, ఆడవాళ్ళ అలవాట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇంతటి దారుణమైన వ్యక్తితో నేను జీవితం సాగించాను. షీఈ్ అ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్, ఏఎన్ఏ పాజిటివ్ ఉంది. సో షీఈ్ కంప్లీట్లీ బెడ్ రిడెన్, అసలు మనిషి లేవలేకపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది ఐడియా ఫర్ హెర్. సో ఇప్పుడు ఈవిడ, కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవిడ చాలా మంది, ఒక 10 హోమియోపతి డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేసింది ఈ మధ్య కాలంలో, ఒక 5-6 నెలల నుంచి. సో ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఈవిడ అస్తమాను హోమియోపతి డాక్టర్లు మారుస్తోంది, ఇది హోపా, లేదు ఆవిడ కండిషన్ చూస్తే గ్రాడ్యువల్గా ఇంచుమించుగా ఒక అవసరం ఫోటో చూస్తే గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి, అంత దారుణంగా మారిపోయింది ఆవిడ ఈ హస్బెండ్ పెట్టి టార్చర్. సో ఇప్పుడు ఈ హోప్లెస్నెస్ అనేటువంటిది ఎలా తీసుకోవాలి? వాట్స్ యువర్ ఐడియా? పైన కనిపించేది సూపర్ఫిషియల్ కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇక్కడే ఉంది ఆన్సర్. ఎక్స్పీరియన్స్ లో అంటే క్రైసిస్ టార్చర్ అప్పుడు ఇక్కడ కూడా హోప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆవిడ ఏం చేస్తుంది, అస్తమాను డాక్టర్స్ మారుస్తుంది, తనకి ఏదైనా తగ్గుతుందేమో అనే ఐడియా ఉంది. కానీ కండిషన్ చూస్తే గ్రాడ్యువల్ గా స్లోగా డిటీరేట్ అయిపోయింది. రెండు మనకి కనబడుతున్నాయి కదా ఈ కండిషన్ లో. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు దాన్ని బట్టే నువ్వు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. పేషెంట్ కండిషన్ కన్నా పేషెంట్ కండిషన్ అలా తన ఎక్స్పీరియన్స్ హోప్ఫుల్ గా ఉంటే అదే కండిషన్ తీసుకోవాలి కదా. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? అదే ఎక్స్పీరియన్స్ దగ్గర. ఎక్కడ చూడాలి ఎక్స్పీరియన్స్? మోర్ ఎన్ఆర్ అంటే కేస్ మనం తీసుకొని డెప్త్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ దగ్గర కదా తీసుకోవాలి కదా. సబ్ కాన్షియస్ పార్ట్ లో చూడాలి కదా, అవునా కదా? అంతే. అక్కడ హోప్ కనబడుతోందా, హోప్లెస్నెస్ కనబడుతోందా? అక్కడ జీవేచ్ఛ కనబడుతోందా, ఆశ కనబడుతోందా, నిస్పృహ నిరాశావాదం కనబడుతోందా? సో ఇన్ ఎనీ కేస్ అది కాలం 1 కావచ్చు, కాలం 16 కావచ్చు, ద ఐడియా కాలం 1 లో ఉండేది ద ఐడియా ఆఫ్ ల్యాకింగ్. మొన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం మన స్వరా SODPలో. సో వాట్ ద ఐడియా ఫర్ క్యాలీ అండ్ క్యాల్కేరియా ఈస్ దే ల్యాక్ ద ఎబిలిటీ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ. బెరైటా హ్యాస్ ల్యాకింగ్ ద ఐడియా ఆఫ్ డ్యూటీ. నీకు కేసు పెట్టాను చూడు, మన గుర్తుందా వీడియో? ఆయన స్టార్టింగ్ లోనే ఏం చెప్పాడు? చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏ విధమైనటువంటి బాధ్యత లేదు. అదేనా ఆ కేసు? నాకు ఏది డెసిషన్ తీసుకోలేను, ఏ నిర్ణయం ముందుకు వెళ్ళలేను, ఏ రకమైనటువంటి బాధ్యత లేదు, అందరినీ అడుగుతూ ఉంటాను. సో ద ఐడియా ఫర్ దీస్ left side people is they lack the ability of that particular aspect to which row they belong. But the idea for the column 11, 12, 13, 14 is they have the experience of losing that ability, and that grows bigger and bigger when we go column after column after column from the 11th column. So they have the experience of losing. So in a given situation, ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా కావచ్చు, సో దే ఫీల్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఉదాహరణకు ఉద్యోగం పోయింది అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. ఉద్యోగం పోయింది. వెన్ యూ హ్యావ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే స్టోరీ పార్ట్ ఇది. వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? అండ్ వెన్ యూ గో విత్ ఎన్ ఫెర్రమ్ పర్సన్, దీనికన్నా బెటర్ ఉద్యోగం సంపాదించుకోవచ్చు సార్, ఏం కంగారు. సో ద పెర్సెవరెన్స్ విత్ రిగార్డింగ్ టు థింగ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. Whereas we will get into the experience of these right side people.
right side period, that very issue is so much bothering for them. They feel utter listless, utterly lost, and that losing theme is grows bigger from bigger. The cuprum feels that what happens to me now, it's the time to control that thing. The jink feels that now the experience is haunting for him, how he can provide security. So the gallium piece, now he has to adjust with the idea that there is loss of that particular job. So the germanium piece, nothing can be done. It's out of control. So the arsenic becomes panic with the idea of loss. So there is intense restlessness, fastidiousness, fidgety, fear of death, prostration, moves here and there. Now what happens? So column after column, the experience will go bigger and bigger with the same issue. Whereas the left side of the periodic table has the same issue in other way. They lack that thing. So they want that thing. So lacking, తనకి లేదు అని అనుకోవడం ఒకటి, పోయింది అనుకోవడం ఒకటి. Experience of losing is on the right side, experience of lacking and trying is on the left side of with the same issue. So the facts will give you the idea of what was happening with this person. The emotions will give you the idea of what are their feelings with that particular aspect. The delusion will give you the idea that from which eyes he is seeing this particular thing. And the sensation will give the idea of what's the person's experience in that particular thing. సో ఫ్యాక్ట్స్ లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కథ ఏం జరుగుతోంది అనేటువంటి ఇన్ఫరెన్స్ మాత్రం వస్తుంది. ఎమోషన్స్ లో దానికి ఇతని స్పందన ఏంటి, ఇతని ఫీలింగ్స్ ఏంటి, ఇతని భావోద్వేగాలు ఏంటి అనేటువంటిది అర్థమవుతుంది. డెల్యూజన్ లో ఏం జరిగితే ఇలా అవుతుంది, ఏ రకమైన కంటితో ఇతను ఆ పర్టికులర్ కథని చూస్తున్నాడు అనేటువంటిది డెల్యూజన్ లెవెల్లో ఐడియా వస్తుంది. సెన్సేషన్ లెవెల్లో అతను ఆ కథలకి లేదా అక్కడ జరిగినటువంటి పరిస్థితికి అతను ఏం అనుభూతి చెందుతున్నాడు అనేటువంటి ఐడియా సెన్సేషన్ లెవెల్లో. సో ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్. సో అందరికీ మదర్ ఇన్ లా ఉంటారు, మదర్ ఇన్ లా ఏదైనా అనొచ్చు. దానివల్ల ఏడుపు రావచ్చు, బాధ కలగచ్చు, చేతులు కాళ్ళు దడదళ్ళాడచ్చు, ఆవిడ చూస్తేనే భయం రావచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎమోషన్స్ అండ్ ద ఫిజిషియన్ టుక్ దిస్ ఎమోషన్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ some other remedy. So I don't want to comment on anyone, but that actually happened. Vadiyo garu cheppita teralsi vastund. These are the errors because you lack the time. When you have ample time with the person, when you do not get emotionally attached to the patient, then you can have that time and see at which level really these feelings are coming. Either at the emotion or is it really experience? ఎక్కడ వస్తుంది? సో టెన్షను, కంగారు, ఆందోళన, కాళ్ళు చేతులు దడదలాడుతాయి, జెల్సీమియం. No, these are at emotion part. And what's the beyond emotion? నా కొడుకు నా నుంచి దూరం చేయాలని చూస్తున్నారు, నన్ను నేను చంపుకుని బతకాల్సి వస్తుంది, ఆశ చంపుకుని బతకాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరినో అమ్మ అని పిలిపిస్తున్నారు అంటే ఏదో జరుగుతోంది కన్స్పైరింగ్ నాకు ఎగనెస్ట్ గా. ఇవన్నీ ఏ లెవెల్? డెల్యూజన్ లెవెల్. సో ఇవన్నీ డెల్యూజన్ లెవెల్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు
హంట్ ఫర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్టర్ డెల్యూజన్. అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈ ప్లాంట్ సెన్సిటివిటీ వస్తుందా? సో ఒక కేసు మనం తీసుకునేటప్పుడు అది కాలం 1 కాలం 16 ఎక్కడ చూడాలంటే హోపా హోప్లెస్సా ఎక్కడ చూడాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూడాల్సి వస్తుంది. ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకే సంఘటన లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండేటువంటి సోరిక్ రెమెడీస్ ఒకలా తీసుకుంటారు, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న సిఫిల్టిక్ రెమెడీస్ ఒకలా చూస్తారు, ఒకలా అనుభూతి చెందుతారు. సో వీ హ్యావ్ టు వాచ్ క్లోజ్లీ టు దట్ పార్ట్. అండ్ ఇదివరకు నేను కూడా ఈ థీమ్ బేసిస్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకునేవాడిని. నౌ ఐ గాట్ దట్ మెచ్యూరిటీ, ఒక స్లో స్టెప్ వైజ్, అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ వీ కెన్ డిసైడ్ దట్ he belongs to the left or right side of the periodic table rather than mere words. So lacking is the idea which gives everything because these are cations. There is need to share some electrons with the anions to get stability. So natrium, kalium, magnesium, calcium, they are from cations which need some anions. So there is always some other part for this remedies. There is always two parts associated. They lack something and they need something and they adjust for something. Whereas the idea for the right side, the bismuth, etc., polonium, bismuth, plumbum, the idea is losing something. The experience is losing something. And it is drastically seen in the failure part. And in the coped up state, we cannot observe so much pathology, so much physical symptoms, but we have the idea of this experience in the other parts where he was overwhelmed with the idea of the delusion and sensation. కాబట్టి ఆ స్టేట్ లో ఇందాక నువ్వు అడిగినట్టు అక్కడ మాత్రం ప్యాథలాజికల్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఐడియా క్లియర్ గా కనపడదు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక స్టేట్ లోనే కదా పేషెంట్ ఉండేది. అయితే కోప్డప్ స్టేట్ లో ఉంటాడు లేదా ఫెయిల్యూర్ స్టేట్, రెండిట్లోనూ ఒకేసారి ఉండలేడు కదా. సో ఒక ఔషధాన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు రెండు స్థితుల్ని అర్థం చేసుకోవటం వల్ల ప్యాథలాజికల్ కండిషన్ వచ్చేదాకా నేను ప్లంబం వేయను అని కూర్చోక్కర్లే. కోప్డప్ స్టేట్ లోనే మనం వాడిని పట్టుకోవచ్చు. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ద బెటర్ ఐడియా. సో ఇదివరకు కూడా మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏంటంటే ఈ సెన్సేషన్ అప్రోచ్ వల్ల ఒకటి ఔషధ నిర్ణయమే కాదు, ఔషధ విజ్ఞానం కూడా మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది. మెటీరియా మెడికా కూడా ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకు యాంటిమోనియం క్రోడంలో మనం ఎంత క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం ఆ సెంటిమెంటల్ మూడు, నాస్టాల్జియా ఎందుకు ఉంటుంది? బికాస్ నౌ దే ఫీల్ దట్ దేర్ ఈస్ లూజింగ్. పాతవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. పైన ఆర్సెనిక్, కిందున్న యాంటిమోని, వీటిల్లో ఏంటి ఇంకేం చేయగలిగేది లేదు. ఆ మిగులున్న కొద్దిదైనా కాపాడుకుందాం. మనకేం తెలుసు యాంటిమోనియం క్రోడంలో సెంటిమెంటల్ ముడి, అది ఎలా అప్లై చేయాలో మనకి తెలియదు. ఎవడైనా చెప్తాడంటే ఏమో నా 15 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎవడా మాట చెప్పలే. బుక్స్ లో మాత్రం అది రాసి ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఈ రకమైనటువంటి స్టడీ ద్వారా అధిగమించటానికి అవకాశం ఉంది. అది ఒకవేళ మనం మందులు బాగా సెన్సేషన్ మెథడ్ అప్రోచ్ ఎరగదీసే లేకపోయి ఉండొచ్చు కూడా, కానీ చదువుకోవటానికి మాత్రం, అర్థం చేసుకోవటానికి మాత్రం, ఆ గ్యాప్స్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ రకమైనటువంటి జ్ఞాన సముపార్జన మనకి విలువనిస్తుంది. ఒక మెడిసిన్ అర్థం చేసుకోవడానికి చక్కటి చదువు ఇది. ఇది తెలియక చాలా రోజులు మనకి ఏంటంటే అవి ఎందుకు ఉంటాయో తెలియదు. అవి ఉంటాయని తెలుసు కానీ ఆర్జెంట్, ఇదివరకు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, ఆర్జెంటం మెట్లో ఏమో అసలు ఆ ఫియర్ కాన్సెప్టే ఎవడికేంటు. ఇది ఇంటలెక్చువల్ మెన్లో ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళకేమో కాస్త ఇదివరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలు సరిగ్గా తీసుకోలేరు, కొంత డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు అంటాడు. ఆర్జెంటం నైట్రికంలో విపరీతమైన ఫియర్ ఇష్యూస్ ఇస్తాడు.
నేను చదువుకున్న రోజుల నుంచి నాకు కాన్స్టెంట్ ఇవే. మీకు ఆ నలుగురిలోకి ఇదే కేస్ టేకింగ్. నలుగురిలోకి వెళ్తే టెన్షన్గా ఉంటుందా? ఎంత నవ్వు వస్తుందో ఇప్పుడు, సిగ్గేస్తోంది, నవ్వు కూడా కాదు. మీకు గదుల్లోకి వెళ్తే ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుందా? ట్రైన్స్ మీద నుంచి వెళ్తే ఇవి మన కేస్ టేకింగ్. మీరు మొహమాటంగా ఉంటారా, సిగ్గుగా ఉంటారా? 10 ప్రశ్నలు మెంటల్స్ అందరికీ అవే. నలుగురిలోనూ ఈజీ కలుస్తారా, కలవరా? ట్రైన్ మీద వెళ్తే భయం వేస్తుందా? కిందకి చూస్తే ఏం మహేశ్వరి ఇంతకన్నా బెటర్ క్వశ్చన్స్ అడిగామంటావా? అందరూ ఇవే క్వశ్చన్స్, ఇవే. అందరికి టేప్ రికార్డర్ లాగా ఒకటే ప్రొఫార్మా. మనకి తెలిసిన 10 మందుల్లో వీడు దేనికి చెందుతాడు? మనకి కొన్ని గ్రాడ్యువల్స్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఏడిచేవాడు పల్స్టెల్లా, సెన్సిటివ్గా ఉంటే ఇగ్నీషియా, కోపంగా మాట్లాడితే నక్స్వామిక, ఇంకా కొంచెం కోపంగా ఉంటే ప్లాటినా, టెన్షన్గా ఉంటే ఆర్జెంటా నైట్రికం. ప్రిస్క్రైబింగ్ ఆన్ ది ఎమోషనల్ స్టేట్. ఎందుకు ఇవి ఉంటున్నాయి అవన్నీ? అసలు మనం కోపం ఎందుకు వస్తుంది క్వశ్చనే లేదు. సో విత్ ది ఐడియా ఆఫ్ దిస్ type of study, we will get a clear-cut picture of the materia medica of that particular remedy, which gives the understanding of why this type of symptoms exist in that particular remedy. So the idea for Plumbum people in the coped up state is they feel still they are captain, and now the ship had been sunk. So there is the idea that there are people who are attacking him. The conspiracies are working against him. The structure had been crumbled. Now there is fear of his position because of high syphilitic tendency. And when we move upside, because of that not so much syphilitic tendency of that sternum, we cannot see the idea of that captain in the sternum understanding and in the germanium understanding. Germanium లోను sternum లోను ఆ కెప్టెన్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు, షిప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కెప్టెన్ రో నుంచి వచ్చింది, సింకింగ్ కాలం నుంచి వచ్చింది. So that is the because of we should see these things in the syphilitic point. These are observed in a case in the experience level, where the idea of the left column, left side of the periodic table give in the experience that they lack the ability, whereas the right side of the periodic table will give you the idea of losing the capacity, lacking the ability, losing the capacity. These are the two experience which should be confirmed in the deeper levels, not in the initial talk. Okay, Raghavan. Any other doubts or okay? Satisfied? Inka satisfy avalada? Neeraj, no doubts in theory aspect. Thank you. At least theory you had confirmed. We might get doubts in practical application. That's why we are keeping the Saturday sessions open still. Because of time lapse, we cannot continue our
talks with regarding to these things, but the second and the fourth Saturday we continue our 8:30 sessions, and those who are students, please cooperate, come with your doubts, come with your cases in the college, etc. Definitely you are warm welcomed for this talks, for the discussions. These are purely open platform. But this, some asked about the continuation with regarding to Plant Kingdom, especially Gautam. He is hunting me like anything, but we are not at this juncture, we are not going to continue our classes. At this juncture, we are going to stop these classes except the second and fourth Saturday. I think the same time Raghavan will announce the time in the Swara Journey group. He will work out, I think, on the time. So which time is suitable for most of the participants, we will go with that time. Okay. I again sincerely request all of the people to please attend Swara Konkan workshop on the March 21st, which is going to happen in about 2 months. I sincerely request again all of you, those who are already are with me, are added in the Swara 2021 group. If any of you are now interested, please message me or please call me, so that I will again add in the Swara 2021 group. So the main problem again is the journey. So we have to reach Kolhapur by 20th morning. So by whatever way you are preferable, please reach Kolhapur on 20th morning or at least afternoon. So afternoon we have a flight from Hyderabad at about 11:30. It will reach about 1 o'clock the Kolhapur, and in Kolhapur we can have our lunch and we can go to Hativ. It will take about 3 hours journey by jeep. We have to plan, we have to book some jeep prior. It will not be available on that day. So those who are willing to come, please message me or get in contact with me or with Raghavan or with Gautam, so that we can plan according to. There is no other way except to come along with a group. Otherwise, it is very expensive to travel from Kolhapur to Hativ. Okay? సార్ సార్ Yeah. సింపుల్ మెథడ్ కూడా ఉంటాయి సార్ జర్నీకి, కానీ చాలా బ్రేక్ జర్నీస్ ఉంటాయి. అది చాలా కష్టమవుతుంది జనాలకి. మనకి Because మరాఠీ నేను రాదు ముందు. అదే ఆ ప్రాబ్లం సార్, లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. నేను అదే. ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఒక్కడనే వచ్చాను సార్. ఆహాహా, అవునా? ఒక్కడినే, నేను ఫస్ట్ 2 టైం ఒక్కడే వెళ్ళాను. నాది చాలా విచిత్రంగా జరిగింది జర్నీ. నేను వెనక్కి వెళ్ళి పూణే వెళ్ళి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చాను. అరే రే. ఎవరు నేను సాకర్పా వరకు వెళ్ళి సాకర్పా నుండి ఇంకో బస్ తీసుకొని అప్పుడు అక్కడికి వచ్చాను సార్, డైరెక్ట్ రత్నగిరికి. అవును అవును అవును. చాలా కష్టమైన జర్నీ కదా. సో మన ఆంధ్ర నుంచి ఎవరైతే వెళ్తుంటామో వాళ్ళందరం, ఐ థింక్ యూ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ బుక్డా, ఇంకా బుక్ చేసుకోలేదో మరి? లేదు సార్, ఇంకా చేయలేదు సార్. అవునా? ఓకే ఓకే, కలిసే వెళ్దాం సార్. మనం అదేలే, ఇంకా అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, యూ కెన్ book flight from Hyderabad to Kolhapur. That is the best mode of transport if it is economically good to you. Otherwise, the other thing is get a bus from Hyderabad to Kolhapur on 19th night itself to Kolhapur. Though we can get down the bus at Kolhapur on 20th morning, wait up to afternoon. అది ఆల్రెడీ నేను మన గ్రూప్లో కూడా పెట్టాను, స్వరా 2021 గ్రూప్లో. సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, వచ్చే ఇది ఉంటే జస్ట్ కాంటాక్ట్ చేయండి. దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బూస్ట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్. పూజ్య శ్రీదేవి,
కొంతమందికి మా బాల గణేష్కి లిఖిత్కి ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు రావట్లేదు అనుకో, అది వాళ్ళ ఇష్టం. బట్ దట్ స్టూడెంట్స్ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్, ఐ థింక్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ సాటర్డే, ఐ థింక్ 4th సాటర్డే కదా రాఘవ? కాదా, థర్డ్ కదా, 4th. యాక్చువల్లీ ఇవాళ 4th సాటర్డే. అవునా? సాటర్డే కంప్లీట్. ఇవాళ 4th సాటర్డేనా? అవునా? అయ్యయ్యో, మనం అనవసరంగా చెప్పామే, మర్చిపోయాం. అయితే థర్డ్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే ఓకే. సో అయితే నెక్స్ట్ వీక్ లేదు, నెక్స్ట్ సాటర్డే ఉందా? నెక్స్ట్ సాటర్డే అంటే 5th ఈ మంత్ లో. 5th సాటర్డే, 4th సాటర్డే యూజ్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి 5th సాటర్డే పెడదాంలే. ఓకే ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ. సో వాట్ ఎవర్ help you got from this sessions are purely from the master himself. ఎవరైతే తప్పులు ఏమైనా ఉంటే అవి అబ్సల్యూట్లీ నావి, నా మంచి ఏమైనా జరిగితే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా మా గురువు గారిది. సో మంచి ఉంటే ఆ మంచి తీసుకోండి, చెడు ఉంటే అది ఖచ్చితంగా నాదే, దాన్ని నాకే చెప్పండి, మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గురు విష్ణు, గురుర్దేవో మహేశ్వరః, గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ధన్యవాదాలు. అల్విదా.